Hello everyone. আজি আমি class 11 maths or fundamental principle of counting topic to sound. This belongs to the permutation and combination chapter. So basically fundamental principle of counting to amak ki koise. Suppose I am first explaining this using an example, then ami etuk formulate korim. Suppose you have two shirts, shirt 1, shirt 2, and you have three trousers, trouser 1, trouser 2 and trouser 3. Etia from this wardrobe I can select any shirt and any trouser. Obviously moi duta shirt ekeloge nipindhu ba duta trouser ekeloge nipindhu ba eta shirt pindhi trouser noluake ulai na jao ba okol trouser pindhi ulai na jao. So I have to choose one shirt and one trouser. Ami start korilu either S1 choose korim naiba S2 choose korim. So how many possible choices are there? Two possible choices are there. After I have chosen the shirt, for S1 মই T1 লব পাৰো, T2 লব পাৰো, T3 লব পাৰো. So T1 লব পাৰো, T2 লব পাৰো আৰু T3 লব পাৰো. Similarly for S2 মই T1 লব পাৰো, T2 লব পাৰো, T3 লব পাৰো. যদি মই এই সিলেকশনটো কৰিলো হয়, if I would have made this choice, then মোৰ শার্টটো কেনেকুৱা হলে হয়? শার্ট 1 আৰু ট্রাউজার 1 হলে হয়, S1 T1. এইটো কৰিলে কি হলে হয়? S1 T2. এইটো কৰিলে কি হলে হয়? S1 T3. This would have given me S2 T1. Likewise, this is S2 T2. This is S2 T3. So how many possible choices can I make? I can make 6 possible choices. And coincidentally, 6 is nothing but 2 cross 3. তাৰমানে fundamental principle of counting এ কি কৈছে? যদি এটা ইভেন্ট m ways-ত হৈছে আৰু সেই ইভেন্টটো হোৱাৰ পিছত আন এটা ইভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি n number of ways-ত হৈছে, then দুটা ইভেন্ট একেলগে হোৱাৰ probability or একেলগে হোৱাৰ number of ways হয় m into n. Okay, so ইয়াতে দুটা ইভেন্ট আছিল শার্ট চুজ কৰা, এটা ইভেন্ট আছিল শার্ট চুজ কৰা. there are two possibilities and trouser চুজ কৰা তিনটা possibility আছে. So 2 into 3, 6 possibilities are there to choose one shirt and one trouser. Okay, I hope you have understood. Thank you.